Happy Feast Day. Bonne fête à Sainte-Anne. Bonne fête à Sainte-Anne. Bonne festa de Santa-Anna. At the same time, en même temps, nous souhaitons à la communauté des frères et pères rédemptoristes encore une autre fois, bon anniversaire, bon centenaire. Happy 100th anniversary. During the course of the English Novena, it has been my pleasure to be able to sing a hymn at some point during each of my sermons, sometimes near the beginning, most of the time towards the end. And these hymns always helped me to express all the words that I tried to say about our theme, "You will be my witnesses." As a musician, most of the time I find it easier to talk through music. And my whole take on our theme was how we grow into being witnesses for Christ. How we begin with realizing that first God gives us the grace to hear his call and then respond to his call and accept Christ fully into our lives. Then we look at what this call involves in our lives through the hymns that I picked for yesterday afternoon, yesterday evening, and this evening. It really captures all of that. For yesterday afternoon, it was two fishermen. It's the story of two fishermen, Simon Peter and Andrew, also two other fishermen, James and John, the sons of Zebedee, who heard the call of Jesus by his simply looking at them and saying, "Come follow me." Imagine. And the refrain was, "Leave all things behind and come and follow me." We also heard from Susanna and Mary Magdalene, two of the very important women who also left everything behind and followed Jesus because they saw in him Son of God, Savior. Yesterday evening was the summons, where Jesus presented to us all of the different kinds of challenges that he faced in his life. To help the blind see, the deaf hear, the mute speak, to proclaim the good news to the poor. All of these things, all of these kinds of challenges that he places in our way, but also gives us the strength to follow through on. And that hymn ended with a fifth verse that spoke for us that, yes, I understand. With a capital U, I understand here, not just here, that when I hear you call my name, I'm ready. I really am. This evening's hymn is called "Come With Me Into the Fields," and it's the last step in that process. And that really captures what it means to be witness, to help Christ, if you will, harvest the souls, complete the work that perhaps was begun by somebody else, much like our Redemptorist brothers and fathers. Generation after generation, the work they do with us as pilgrims, with the community here in Saint-Anne-de-Beaupré, and in all of their missions around the world. Work begun by somebody else that is continued and brought to completion, not just by elbow grease, but by the grace of God. If you'll excuse me for a few minutes, I want to speak to our friends in the French language group. Pendant mes sermons, pendant toute la neuvaine anglaise, à chaque fois que j'ai fait un sermon, une homélie, j'ai chanté quelque chose qui a exprimé très bien, mieux peut-être que tous les mots que j'ai dit, un aspect de notre thème « Vous serez mes témoins ». J'ai choisi 3 des chants pour ces célébrations d'hier après-midi, hier soir, puis ce soir. Hier après-midi, c'était Two Fishermen.
c'est-à-dire l'histoire des hommes de Saint-Pierre, son frère Saint-André, aussi de Saint-Jacques et Saint-Jean, les fils de Zébédée, qui ont laissé toutes ces affaires, les bateaux, leurs parents, les familles, pour suivre le Seigneur seulement parce qu'il a dit « Viens, suive-moi ». Imaginez-vous ça, de laisser tout qu'on pense est cher pour nous. Laissez tout ça là pour suivre le Seigneur. Viens, suive-moi. On avait aussi une petite partie de l'histoire de Susanna et Marie-Madeleine qui aussi ont suivi le Seigneur parce qu'ils ont vu dans son appel, dans ses yeux, dans son cœur, celui qui est vraiment Fils de Dieu, Sauveur du monde. Hier soir, c'était the summon, c'est-à-dire l'appel. Et puis, c'est l'histoire de tous les défis que le Seigneur lui-même a eus dans sa vie. D'aider les aveugles voir, les sourds entendre, etc. Et le dernier couplet était notre réponse à tout ça, que oui, Jésus, quand tu m'appelles, quand tu m'invites d'être une partie de votre entreprise, je réalise que vraiment, c'est ça que je veux faire parce que ton amour, tes grâces m'aident. Ce soir, c'est « Come with me into the field », c'est-à-dire « Viens avec moi dans le champ pour la récolte ». C'est l'invitation de Jésus. Tout est prêt pour la récolte, mais on en manque les ouvriers du royaume. La semence a été faite par les autres et c'est à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire nous, pour faire la récolte. Oui, tu seras fatigué. Tes bras, tes pieds, tout ton corps, tout ton être peut-être sera fatigué. Mais viens avec moi dans les champs. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Pierre, s'il vous plaît. The fields are high and summer's days are few. Green fields have turned to gold. The time is here for the harvesting, for gathering home into barns. The harvest is plenty, laborers are few. Come with me into the fields. Your arms may grow weary, your shoes will wear thin. Come with me into the fields. The seeds were sown by others' hands than yours, nurtured and cared for, they grew. But those who have sown will not harvest them. The reaping will not be their care. The harvest is plenty, laborers are few. Come with me into the fields. Your
Your arms may grow weary, your shoes will wear